So Aurelius Rusteika should now be the race leader. Aurelius was one of the fastest AM drivers. Ir tas baimė, kas čia atsitiks? They make a decision and that's final. So race 2 of the weekend here at Spa-Francorchamps for the Fanatec GT2 European Series is about to get underway. We are about to get the lights flick to green and we go racing with Fjordbach making a good start then in the Brabham as they howl their way down towards La Source. And I didn't really have a bad start, but I think the guys behind had a better start and shot past. So I probably backed off a little bit thinking that there was going to be some action. There was invariably some action. Oh, that was bullshit. Game over. And I managed to get a nice tight line and slot myself into 4th place. I think I touched the gravel, and when I hit the gravel, it actually sucked me, drove me into the gravel. So then I lost momentum with the guys in front. Now I got pressure from the guy behind. So now you're driving defensively rather than attacking. You're driving defensively. So that invariably means you're not driving at the ultimate speed. Langin tries to get at the inside of Vergers there in the car that he shares with Aurelius Rusteika, the Lithuanian driver. Once I got back into my groove, I started to close the gap to the guys in front, and eventually I was closing in on them quite a bit. But I also saw behind that Anders was catching me in the Brabham, and I was thinking, okay, he's catching me very quickly. He's obviously got more pace than myself. There's 2 options in that scenario. You can block and then the guys in front keep going away, or you decide it's a long race. In that scenario, I let him overtake, thinking that he could get involved with the battle in front, slow them down more. If he did get past, maybe I could slot him behind and go past him. So that was the theory. It definitely worked. We caught up with the guys in front, and then it was just a case of trying to keep up with the guys in front. Anders eventually got past the other Audi. I got very close to the other Audi. I pushed really hard, and then I came in and we did the driver change. Aurelius went out and we were in P1. So Aurelius Rusteika should now be the race leader. Išvažiavau, kaip po to jau draugai visi siuntė nuotraukas, tai kad buvau pirmas, bent ratą ar 2, nežinau kiek ten laiko, kol nedasibėga greitesni vairuotojai. Tai ten jau nieko negalėjo padaryti, nes jie važiavo 4 sekundėm ten greičiau. Tai. Blast through Blanchimont, tighter line, easily through on the inside line. Made that look like Rusteika was standing still, so Kevin Wieder really committed to this, and through he has gone. To pasitikėjimo nebuvo dar nuo ryto, toksai jautėsi man. To trūko dar, to važiavimo, to greičio tokio kažkaip tai nebuvo. Bet 4. vietą vėl atvažiavau, tai galvoju, kad viskas gerai. Svarbiausia man kažkaip tai po rytinio incidento buvo davažiuoti sveikam. Išsaugot mašiną, save ir pasidžiaugti spa. Tiesiog jau ant galo važiavau, džiaugiausi, mojavau šitiems stewardam ant trasos, mirksėjau, džiaugiausi, kad pagaliau pabaigiau trasą, 2 dienas, pabaigiau sveikas ir mašina sveika, tai kažkaip gerai. Well, it wasn't exciting because we missed all the Friday, and when you're competing in this level and you miss 2 hours of testing and your competitors are testing for 2 hours, then it's very difficult from an amateur point of view to gain that back. And especially at Spa, which is a high confidence, high speed circuit, you need that track time
to be able to build that confidence and that, you know, that rhythm, that speed. We lost because we missed out on that Friday. Buvom labai arti prizų, tiesiog va, pirmose varžybose nepasisekė, va, tas toksai, mano ir beveik avarija, tai tokį, tai aišku, greitai nusodino labai žemyn ir po to buvo sunku grįžti Rimą, nes pirmą kartą iš tikrųjų per visą dabar 2 metų mano karjerą realiai buvau labai arti avarijas, kurią pats galėjau sukelti nuo per didelio greičio. Bet jaučiu, kad viskas lipdosi, viskas gerėja, geras lenktynės galim turėti Valencijai. Tai jo čia tokia buvo pora nesėkmingų važiavimų, tai pora nesėkmingų etapų, tai galvojom, čia dabar reikia atsigriebti. Maikas mane vis laikai pušina, sako, čia turim atvažiuoti nugalėti, paskutiniai 2 etapai likom. Pats jaučiu, kad tikrai patobulėjau daug, jau tikrai važiuoju greitai, bet gal dar ne visai tai pakankamai greitai, bet savijauta tikrai gera. Patys tik tai jaučiam, kad esame pajėgus kovoti dėl aukščiausių vietų, tai va truputėlį reikia laimės, truputėlį sėkmės ir viskas turi būti gerai. You know, we headed into this weekend fairly positive because a month ago we had a really good test here. We concentrated on performance in the respect of getting up to speed really quickly. Tai per treniruotę atvažiavus, tai iš tikrųjų buvo pradžioje tai labai sunku. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes atvažiavome iš tikrųjų mėnesį prieš pasitreniravom. Tai dabar jau žymiai geriau per treniruotės visas jaučiausi ir nepalyginamai, ta prasme, mačiau, kaip kitos mašinos tikrai turėjo problemų, kol jie ten pratinosi prie tos trasos, kol suprato, kaip viskas veikia. Tokinai turi specifikos. Pati trasa, aišku, padaryta motociklam lenktyniauti, čia ir vardą tą turi. Motociklisto žymaus ispanų. Ir tokia nuostabi trasa to, kad labai gražus vaizdai visur, tribūnos aplinkui. Tai čia iš tikrųjų labai gerai žiūrovai stebėti. 14 posūkių, labai techniška trasa. Toksai ištisai važiuoja posūkį, beveik nėra tiesiųjų. I think it's going to be very challenging to overtake in the race. A good start, a good qualifying position is going to be very important. But it's a good fun track. You know, it's fun. From a driver's point of view, it's a lot of fun. Mane Maikas dabar liktai tokį etapą, kad mokina, kad nuo pat pradžių išvažiavus greitai pradėti, ta prasme, kad greitai važiuoti laikus, nes anksčiau būdavo mano kokia problema, kad aš kol įvažiuoju į trasą ir kol įsibėgėjau, kol pradedu greit važiuoti, užtrunka 2-3 ratai, konkurentai mane dasivėja. Jis tą mane praktikuoja, kad išvažiuoja ir greit ir iš karto maksimalus rezultatas. Okay, let's get a good exit for turn 14. Good exit for turn 14. Good luck. Tu esi dar naujokas, nepatyręs, tu išvažiuoji. Ir liktai galvoju, oi, čia reikia biškį apsiprasti, kur čia ką, liktai tą daryti ar aną daryti, ta prasme, bet lenktynės yra lenktynės, tu išvažiuoji ir tu turi iš karto pirmam posūkį važiuoti maksimaliai. Tai nėra lengva pasakyti, nes tu tik sėdėjai ir žiūrėjai televizorių, ten savo kolegos rezultatą arba ten dar kažkitus, o staiga iššokai trasą ir turi važiuoti maksimaliai greitai. Prie to reikia priprasti ir tai galvoju toksai atsirasti tokia nuostata, kad nuo pat pirmo žingsnio maksimaliai push. Tai va tą mes ir stengiamės padaryti. Aš galvoju, kad visai neblogai sekasi, kad mes taip pradėjome. Pradėjau žymiai greičiau įsivažiuoti. Now let's see with new tire. Corner 1 was very good. Corner 2, very good. Now you are almost doing corner 3 flat. It's better. Here, corner 4. Look like you went too far, no? You make the apex. Yeah, well, the braking point is good, but you need to brake harder.
Bet per antrą treniruotę tai kažkokia nelaimė išvažiavo. Michaelas pirmas, jam padangą pradėjo leisti per ventilį. Po to aš išvažiavau ir taip įspėjau, kad pirmam posūkį per anksti sukdavau į posūkį ir toks buvo toks bortelis. Ir aš jį trenkiausi porą kartų ir padangą grinai pramušiau. Ir kai pramušiau padangą, tada atėjo padangą keisti ir taip sako, tai tokios taisyklės yra varžybose, kad iš viso visam savaitgalį duoda tik 3 padangų komplektus. Vienas tipo treniruotėm, o kiti 2 komplektai, vienas kvalifikacija ir kitai kvalifikacija ir lenktynėms. Tai mes kai pramušėm tą vieną padangą, vienintelis leido, tai jie dar leido pakeisti padangą. O kada jau pramušė padangą, sako, tai ne, jau keisti negalima, tipo naudok savo kvalifikacijos. Tai ką mes per treniruotę panaudosim savo kvalifikacijos padangą, tai mes neturėsim ko važiuoti kvalifikacijai. Tai treniruotė baigėsi. Tai taip labai keista. Bet čia toks, kaip sakoma, bando sumažinti dalyvavimo lenktynėse, reiškia, kainą. Duoda tam tikrą kiekį padangų, tik tai 3 komplektus padangų, kad visi neprisipirktų ir nekeistų ištisai padangas. Ideally, we'd have 10 sets of tires. So if you can sponsor us next year for, the other 9 or the other 6, that'd be great, Dominikas. The AM category this year is very, very, very strong. We have 3 amateurs that are classified as amateurs that are like super AMs. Sometimes they're faster than the pro drivers that are racing with them. So the amateur class this year is super competitive. Aurelius from the paid session all the way up to just before qualifying was one of the fastest AM drivers. So it was we were really, really happy with him. Short break for turn 12, short break for turn 12. Excellent first sector, keep pushing, really good, really good. Tai man šita trasa, tai iš tikrųjų, tai patinka pagal mane labiau, man patinka, nes joje, taip sakome, tokie man suprantamo greičio posūkiai. Ir jinai labai techniška, nes lyginant su Spa, kur tie greičiai yra milžiniški, iš tikrųjų atsiranda dažnai baimės jausmas, kuris neleidžia važiuoti greitai. Turėjau tokį planą būti 4-tukė per kvalifikaciją, norėjau būti. Gal truputį kažkaip įsibėgėjimas truko ilgiau, kažkodėl tai Maikas irgi taip pat sako, kad lyg tai per ilgai įsibėginėjau. O po to jau pradėjau važiuoti ir vis jaučiau, kad vis greičiau. Ir tikrai važiavau, jau maksimaliai jaučiau, kad jau gerai važiuoju. Bet visą laiką sudegdavo ant paskutinio posūkio. Atvažiuoju į paskutinį posūkį ir reikia tik jį padaryti gerai ir pagerinti laiką. Ir tas baimė, kas čia atsitiks? Čia posūkis suki vieną kartą per anksti ir per lėtai to gazą nepaspaudė. Ir nepadariau to geresnio laiko, tai prasme vėl likau 9, tai nesu patenkintas ir kitų, svarbiausia man ten trūko, ten pusę sekundės iki to mano tikslo, iki tos 4 vietos. Kas skiriasi nuo visų kitų ankstesnių važiavimų, kad anksčiau būdavo grupė lyderių ir mes tokie ten būdavo lėčiau važiuojantį grupę. Tai dabar visi ten 9 praktiškai 1 sekundė esame. Tai galvoju, kad ir per lenktynės bus taip pat visi turėtume važiuoti krūvoje ir tik tai nulems, jeigu kas nors pradės daryti klaidas, tai gali dėl to atsirasti aplenkimų ar kažkas tai vykti trasoje. Jeigu ne, tai visi krūvoje ir važiuosime, tai bus labai smagu. So I was quite happy with my qualifying. I think there might have been another 2 or 3 tenths if I'd maybe put the lap a bit better. So anyways, I went out and I did my first flying lap, car felt good. I carried on my second flying lap, car still felt good. And on that 3rd lap that I was going out, actually, Anders was coming out onto the track. So I eventually ended up following Anders for 2 laps. But I tried to stay with him and, it was difficult. Of course, I improved. I think I did a 35.0. But, all in all, I made an improvement from the free practice. We didn't go as fast as the private test session we had here a month ago, where I did 34.7. But of course, we have a different BOP. So I think all in all, I was quite happy with my lap time. I was a bit surprised at the speed of the Brabham, for sure. But that's the Rocket.
This weekend, the Fanatec GT2 European Series comes to Valencia. We are ready to go racing for the first of two 50-minute races of the day. Pirmas varžybas, tai išėjau nusiteikęs kovoti. Aš ruošiausi nuversti kalnus, aplenkti visus starte ir važiuoti dėl pergalės. The lights on the gantry are red, and when the lights change, the race will get underway as the cars accelerate down towards turn one. Earhart on pole position, makes a good start then, gets the drop there on Philip Sledecka as they head down towards turn one. We're trying to squeeze up the inside Klaus Angelhofer, number 17 KTM, but he's not going to be able to do it, I don't think, as late on the brakes, diving into turn one at the end of that long pit straight goes Sledecka. One or two get run out wide in the background. I think that was Aurelius Rusteika. Startas gavosi turbūt vienas prasčiausiai per visą mano vairavimo istoriją. Ir kažkaip pirmam posūkį stabdžiau nepakankamai. Kadangi stabdžiau nepakankamai, tai įskridau visiškai lauk iš trasos, ten kokią 50 metrų, kol grįžau, tai mane aplenkė 3 automobiliai. Tai čia toksai buvo šokas tada, ką daryt, galvoju, reikia dar biškį išlaikyti tą važiavimą. KTM susidaužė ir tada aš aplenkiau abudu KTM-us ir Porsche. Vėl grįžau į savo vietą. So Aurelius started the race, but yeah, he wasn't there. Bet tada KTM-as ten vėl naglai pradėjo lysti, tas KTM-as ir jį ten kažkaip tai praleidau. Ir mane pradėjo lenkti tiesioji. Ir aš vėl pradėjau nervuotis ir per mažai vėl sustabdžiau. Back through goes Rosenberger. And out wide goes Rusteika. He's missed the apex for the corner, goes way wide, all over the curves, back onto the circuit. Ir tada KTM-as aplenkė mane ir dar Porsche'as aplenkė. Ir po to problema, kad aš paskui tą Porsche užstrigau. We need to overtake the force. You are faster than him. Focus on your line. You are faster than him. We need to overtake the force. Yeah, look, Gulick's late on the brakes, very nearly up alongside this time, and he is going to make the move, and he spins. Round he goes. Gulick's got down on the power too soon. Around he went into the gravel. Pradėjau koncentruotis į tai, kad man reikia jį aplenkti, nes prieš tai netikėjau, kad tai įmanoma, bet po to pradėjau koncentruotis, žiūriu, kad jo, įmanoma, viskas gerai. Ir aš tada po kokį 2 ratų aplenkiau tą Porsche, bet kadangi aplenkiau prieš patiesėje, o Porsche, kaip žinome, jam nėra restriktorių pasi 700 arklių, pas mus ten kokie 600, tai jis tiesiog vėl mane apslinkė atgal. Ir po to jau vėl vis artėjau, priejau, lyg tai bandau, bet iš tikrųjų, šitą trasą labai sunkiai aplenkimui čia. Reikėjo labai naglai ten tiesiog išlysti, tai buvo gal ir įmanoma. Box. By the time I got in the car, we were about 50 seconds behind first. So of course, then the job is very difficult. You know, of course, I set out to do my best, and I did some reasonably good lap times. I got a warning for track limits, and I was thinking, okay, I need to be a bit cooler. And then I got another one, and I'm like, well, no, I'm not sure. Then I got one which for sure I got because I was in the car, so for sure I got it. And so now I'm on my last warning. Now for the class lead. Henri Hassad is trying to fend off Vergers, but he's about to make a move. Is he on the inside line? And yes, Henri Hassad goes through, takes the AM class lead away from Michael Doppelmayr, who gets run out wide. Vergers goes through, Rossina goes through as well. Contact made as Rossina tries to force his way up the inside of Vergers there. Didn't dislodge the Audi. I was racing with an Audi in front and the KTM behind, and I've come out of turn 6, and there was the Audi in front, and when I watched him, I thought he went off, and then as soon as we've gone through this corner, and we get to turn 8. My engineer goes, "That's it. We at track limits. We need to do a drive-through." Paskutiniam rate nuplaukė mūsų vietas ir profam neišlaiko nervai. Pradėjo daryti klaidas, matyti slydą porą kartų, išvažiavo į tą vadinamą track limitą padarė, gavo baudą ir
Ir varžybas pabaigėm 6, vietoj to, kad galėjom pabaigti 4. Tai vad, nežinau, man ta rizika atrodo, kad jis per daug rizikuoja, būdamas toks profesionalus vairuotojas, per daug pasiema rizikos. Ir dėl to mes nukenčiame, tai nebe pirmą kartą jau, tai aš taip toks irgi buvau gana piktas, galvoju, tai jie per daug sau leidžia, ta prasme. Tie profesionalai, kurie mums turi rodyti kelią, kaip reikia daryti ir kaip viską elgtis, jie per daug rizikuoja ir patys pridaro klaidų, kas realiai mus stumia labai žemyn. So actually myself and our teammate in the Brabham, who also got a drive-through penalty, we went and saw race control, ask questions. So then we get to see the photos, and out of the 4 photos they had, 2 were clearly track limits and 2 were not track limits. But the one that cost us that last one, which I was, behind the other car, I'm on the circuit. Unfortunately, with the track limits penalties, you cannot argue them. They make a decision and that's final. Toksai labai buvo nuotaika prasta, tai mes praktiškai nesišnekėjome iki su Michael. It must be frustrating for Aurelius. He employs me as the pro, and then on 2 occasions, Misano and here, I'm the one that gets the penalty. Yet, I didn't commit track limit offense. So it's not great. Šitos varžybos tai buvo sunkiausios mano gyvenime. Po to po finišo apsiverkiau, net ten, buvo emocijų, tai kažkokia nesąmonė. I mean, he drove like a champion. Patikėjau, kad aš galiu dar greičiau važiuoti ir čia buvo didžiausia klaida.